Good morning, students. Today we can start our plus 1 economics classes. In this year, you have to study economics in two parts. First part, Indian economic development, and second part, statistics for economics. Today we can discuss Indian economy on the eve of independence. We already know that before the coming of Britishers, we have a good economic atmosphere in our country. Our agriculture sector was flourished and handicrafts industry was in a good form. We export many things to other countries. But after the coming of the Britishers, our Indian economy began to collapse. The two objectives of British rule in India was to make India a source of raw material and to transform India or to change India a market for their finished products. They do nothing for the economic development of our country. Their aim was the development of their own country. The objectives of the British government destroy our economic situations. Our country faces many problems like unemployment, poverty, famine, etc. The British government did not make any interest to measure the per capita income of India. But some Indian economics like Dadabhai Nauroji, William Digby, Findlay Shiras, R.C. Desai and V.K.R.V. Rao made an attempt to measure the per capita income of our country. In order to understand the economic growth rate of our country, among these studies or among these measurements, the measurement done by V.K.R.V. Rao is most significant. They understand that the economic development of India was very negligible. The growth rate was only 2%. The 2% growth rate is very poor. But the British government did nothing to improve the economic condition of India. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ കൃഷിയും കച്ചവടങ്ങളും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്നത്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയെ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുക, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വൻകിട ഫാക്ടറികളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പോളമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക. ഇതായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള പല വ്യവസായങ്ങളും ചെറുകിട കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളും നശിച്ചുപോയി. അത് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി. തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നവും പട്ടിണിയും മറ്റ് പല അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുമൂലം ഉണ്ടായി. ഇവിടുത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാണിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരായ ചില സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ
ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തി. R.C. ദേശായ്, വില്യം ഡിബായ്, ഫിൻലെ ഷിറാസ്, V.K.R.V. റാവു, ദാദാബായ് നവറോജി എന്നിവരായിരുന്നു ആ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ. അവരുടെ പഠനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വളരെ മോശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വെറും 2% മാത്രമായിരുന്നു. In the first chapter, we discussed about what was the condition of agriculture sector during colonial period. Then, what was the condition of foreign trade during this period, and what was the condition of foreign trade and industrial sector during this period. Now, we are going to discuss about the condition of agriculture sector during that period. We know that India was an agrarian country. About 85% of population depends on agriculture for their livelihood. Agriculture was the lifebone of our country. But the British government did nothing to improve the condition of agriculture sector during their period. So, agriculture sector was in a stagnant condition. Stagnant means standing still. There is no development, no improvement at all. The important reason for this stagnation in Indian agriculture was the land tenure system prevailing in that time was Zamindari system. Zamindars was the owners of the land. They have to pay land revenue to the British government. So, the Zamindars extract or collect huge amounts of money from the farmers as land revenue. Even though the output from the land is very low, the farmers should pay land revenue to the Zamindars. So most of the farmers stopped production. So they became very poor. Another important reason for stagnation in Indian agriculture was the poor irrigation facilities. Irrigation facilities was very low. So the output from agriculture sector was also very low. And the farmers use very primitive techniques of production for cultivation. This also leads to stagnation in Indian agriculture. Another important blow to agriculture sector was commercialization of Indian agriculture. You know that crops are divided into cash crops and food crops. The British government gave more importance to the cultivation of cash crops, which are used for export purpose. This leads to food shortage in India. Another important reason is the partition of country in 1947. This also leads to agriculture into a stagnant condition. Most of the fertile lands went to Pakistan, and most of the jute factories, cotton factories, etc. remains in India. So we can say that during British rule, our Indian agriculture was in a stagnant condition. There is no development or no improvement in agriculture.
The investment in agriculture sector was very negligible. The important reasons are the land tenure system, that is the zamindari system, prevails in that time. Then low level of irrigation facilities, use of primitive techniques of production, commercialization of agriculture and partition of the country. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖല വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വീകരിച്ചില്ല. നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല അന്ന് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന സെമീന്ദാരി സമ്പ്രദായമാണ്. സെമീന്ദാസ് കർഷകരിൽ നിന്ന് വലിയ തുക നികുതിയായി സ്വീകരിച്ച് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. കർഷകർക്ക് വിളവ് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ വലിയൊരു തുക ഭൂനികുതിയായി സെമീന്ദാസിനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കർഷകരെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി. പലരും കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ നിർത്തിവെച്ചു. രാജ്യത്ത് വലിയ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഒക്കെ ഇതുമൂലം ഉണ്ടായി. മറ്റൊരു കാരണം കാർഷിക മേഖലയുടെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളും വളരെ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചു വന്ന പഴഞ്ചൻ കൃഷി രീതികളായിരുന്നു. ആധുനിക കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല. അതും കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇൻകം വളരെ കുറവാക്കാൻ കാരണമാക്കി. മറ്റൊരു കാരണം വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിലാണ് കീടനാശിനികളും മറ്റു വളങ്ങളും ഒക്കെ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതും കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വളരെയധികം കുറയാൻ കാരണമായി. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നാണ്യവിളകളുടെ കൃഷിക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകി. അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തെ വളരെയധികം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഈ നാണ്യവിളകൾ അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. മറ്റൊരു കാരണം നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല തകരാൻ ഇടയാക്കിയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന അന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മഹാരാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി വിഭജിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ പല സ്ഥലങ്ങളും പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അതും നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ വളരെയധികം തകർത്തെറിഞ്ഞു. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഡ്യൂറിങ് ദ കൊളോണിയൽ പീരീഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. Agriculture was a stagnant condition. Reasons for this stagnation: the twofold objectives of British rule in India, to make India a source of raw material and to convert India a market for their finished goods. Then the important estimators of national income and per capita income in India. The important economists who measure per capita income during colonial period. Dear students, please read and study all these things. Okay, thank you.